Very good morning. How are you going? সবাই মাছ খেতে পছন্দ করেন, তাই নয় কি? আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো আমাদের দেশে কি কি মাছ আছে এবং এদেরকে ইংলিশে কি কি নামে ডাকা হয়। ফিশ, বডিড ফিশ, চিতল মাছ, ব্রিডিং ফিশ, পোনা, বাটা ফিশ, পাবদা, বেইট, টুপ, কডফিশ, কড মাছ, ক্যাটফিশ, মাগুর মাছ, ক্রিল, খালই, কার্প, কাতলা, ফ্যাটফিশ, চিতল, ফ্রাই, পুঁটি মাছ, ফিন, মাছের ডানা, ফিশিং লাইন, ছিপ, গিল, মাছের ফুলকো, হুক, বড়শি, লবস্টার, গলদা চিংড়ি, হিলসা, ইলিশ, ম্যাকরাল, বাটা মাছ, নেট, জাল, পমফ্রিট, চাদা মাছ, পন, বাগদা চিংড়ি, রো, মাছের ডিম, রোচ, কালবাউস, স্কুয়েল, মাছের আঁশ, শোল অফ ফিশ, মাছের ঝাঁক, স্যামন, রুই মাছ, স্কর্পিয়ন ফিশ, শিং মাছ, শার্ক, হাঙর, শিটফিশ, বোয়াল, শ্রিম্প, কুচু চিংড়ি, ট্রাউট, মৃগেল, ওয়াকিং ফিশ, শোল মাছ। এক্সারসাইজ, আমি এখন বাংলায় বলবো, আপনি ইংলিশে বলবেন, আর আমি যখন ইংলিশে বলবো তখন আপনি বাংলায় বলবেন। মনে রাখবেন, আমি আপনাকে বলার জন্য কাপল অফ সেকেন্ডস দিব, বাট এর মধ্যেই আপনাকে বলতে হবে। যদি আপনি না পারেন, দ্যাট মিন্স আপনার মেমোরাইজ করা হয়নি, আপনাকে আরও ভালো করে মেমোরাইজ করতে হবে। গট ইট? কই মাছ, শিং মাছ, বাটা মাছ, কালবাউস, ক্রিল, shoal of fish, trout, fin, fishing line. Thank you everyone to watch my video. Like, comments and share. Subscribe my channel and let's do wisdom viral.